Fala galera do canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos a instalação da nossa antena Starlink. A nossa antena é a geração 3 e a gente está instalando no nosso camper, mas isso aí também vai servir para você que tem motorhome. Então nós vamos mostrar todos os detalhes para vocês nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like aí, valeu!